ఓకే అండి. రైట్. సబ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా. సబ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా. ఎలా మనం అంటే క్లయింట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ అండ్ కార్పొరేట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా, అలాగే రిస్ట్రిక్టెడ్ డేటా అండ్ రెగ్యులేటెడ్ డేటా. నెక్స్ట్ రెగ్యులేటెడ్ డేటా అంటే నార్మల్గా పంపించేసి, రిస్ట్రిక్టెడ్ డేటా అంటే మనం పంపించకూడదు. నెక్స్ట్ రిస్ట్రిక్టెడ్ డేటా, రెగ్యులేటెడ్ డేటా అండ్ టాప్ సీక్రెట్ హైలీ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా. ఇలా 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసాం క్లాసిఫికేషన్. అంటే ఇంతకుముందు మనం క్లాసిఫై చేసాం పైన, మళ్ళీ వాటిని అంటే మనం ఏం చెప్పాం పైన క్లాసిఫికేషన్స్లో షేరబుల్ వితౌట్ ఎనీ రిస్ట్రిక్షన్స్, ఏం రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా షేర్ చేయొచ్చు. షేరబుల్ విత్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అని చెప్పాం కదా, ఇక్కడ ఒక క్లాసిఫికేషన్ జరిగింది. అక్కడి నుంచి సబ్ క్లాసిఫికేషన్స్, ఇక్కడ 3 types ఆఫ్ సబ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆర్. ఓకే, 3 types చేస్తున్నాం సబ్ కాన్. ఓకే, ఫస్ట్ కార్పొరేట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా ఆర్ రిస్ట్రిక్టెడ్ డేటా are made available only to authorized internal users, contractors, partners, and vendors, and not made available to unauthorized users as it may impact the organizational effectiveness or competitive edge of the organization. Competitive edge of organization. ఓకే, ఇది మన కార్పొరేట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ రిస్ట్రిక్టెడ్ డేటా అంటే విత్ ఇన్ దట్ వెళ్ళాలి తప్ప వేరే వెళ్ళడానికి ఏమీ కుదరదు, బయటికి వెళ్ళడానికి. అది రైట్. టిపికల్లీ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ లీకేజ్ ఆఫ్ ఏ రిస్ట్రిక్టెడ్ కేటగిరీ ఆఫ్ డేటా అంటే మనకి రిస్ట్రిక్టెడ్ డేటా ఉంది కదా, అది మనం ఏమైనా లీకేజ్ చేస్తే ఓకేనా మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. Typically, the impact of the leakage of a restricted category of data can be managed without any adverse impact to the enterprises. Next, project-specific data is an example of corporate confidential data or restricted data. అంటే మనకి ప్రాజెక్ట్ స్పెసిఫిక్ డేటా అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే మనకి ఫారిన్ కాంట్రాక్ట్స్ ఎలా ఉంటారు, నెక్స్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేసే బిజినెస్ ఈ ఇయరే వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇయర్కి వెళ్ళే వాళ్ళంతా ఈ ఇయరే వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తుంటారు. అది ఫస్ట్ కంప్యూటరైజ్ చేస్తారు దాన్ని మొత్తాన్ని. అలా చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఆ డేటాను బయటకు వదిలేసాం అనుకోండి ఇప్పుడే, ఓకే, అప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ మనకి క్యాన్సిల్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే వారి అపోనెంట్ వాళ్ళ లాజిక్స్ అన్ని తెలుసుకుంటారు కాబట్టి కష్టం వద్దనమాట. ఓకేనా, క్యాన్సిల్ చేసేస్తారు. అందుకని అలాంటివి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా అంటాం లేదా రిస్ట్రిక్టెడ్ డేటా అంటాం. ఓకే, right. Next, client confidential data or regulated data are protected with a high level of security, as leakage of this category of data would lead to hefty fines due to non-compliances to privacy regulations. The other adverse impact of leakage of this category of data could be loss of trust, reputation, and potentially loss of business, and PI and PHI generally fall under these categories. In order to specifically tackle high business impact information breaches, some organizations have another category or class called top secret high confidential. ఇప్పుడు ఈ డేటాను మనం అన్నాం కదా, క్లయింట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఆర్ రెగ్యులేటెడ్ డేటా, రిస్ట్రిక్టెడ్ డేటా అని చెప్పాం కదా. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్లో దాన్ని టాప్ సీక్రెట్ లేదా హై కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా అని కూడా అంటారు. దిస్ ఈస్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ద డేటా నీడింగ్ ద హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్. రైట్, ఇక్కడ మనం కొన్ని పాయింట్స్ని కన్సిడర్ చేయాలి. ఏమేమి పాయింట్స్ అంటే, ద హయ్యర్ ద ప్రైవసీ లెవెల్ ఈజ్ ద హయ్యర్ ద ప్రొటెక్షన్ నీడెడ్. మనకి ప్రైవసీ లెవెల్స్ హయ్యర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ మన ప్రొటెక్షన్ కూడా హైగా ఉండాలి. The data privacy guidelines of most organizations mandate that data belong to highest privacy level should be anonymized or encrypted. ఈ హై లెవెల్ డేటాని మనకి ఏం చేస్తామంటే ఎన్క్రిప్ట్ చేసి ఉంచుకుంటాం డేటాని ఎప్పుడు, అంటే డైరెక్ట్గా కనిపించుకుంటూ ఉంటాం. There can be cases where the classification of data may change from one category to another over a period of time. ఓకే, అంటే డేటాని మనం కేటగిరీ టైం టు టైం మేబీ కేటగిరీ చేంజ్ అయితే అవ్వచ్చు ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ప్లాన్ ఫర్ టేక్ ఓవర్ బై an enterprises may be confidential before the actual announcement of manager and acquisition, but may become public once the announcement is made. అంటే ఒక కంపెనీని మనం టేక్ ఓవర్ చేస్తున్నాం, టేక్ ఓవర్ చేసే ముందు బయటికి ఎవరికి చెప్పకూడదు.
అంటే అపోనెంట్ వాళ్ళు రావచ్చు, లేదా కంపెనీ రియల్‌గా జరగచ్చు, జరగకపోవచ్చు ఆ బిజినెస్ డీల్ అనేది. సో, అది అప్పుడు ముందు కాన్ఫిడెన్షియల్ అయ్యిద్ది. వన్స్ మనం టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలి, పబ్లిక్‌లో కంపల్సరీ చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అది. ఒక స్టేజ్‌లోనేమో అది మనకి కాన్ఫిడెన్షియల్ అయింది. ఇంకో స్టేజ్‌కొచ్చేటప్పుడు అది పబ్లిక్ డేటాగా మారింది. అది అందుకని టైమ్ టు టైమ్ మే చేంజ్ ద కేటగరీ ఆఫ్ ద డేటా ఆల్సో. రైట్. నెక్స్ట్ controls for each class of enterprise data. Right. In this context, controls can be viewed as a set of protection measures applied to prevent or eliminate an identified privacy and security risk. Right. These controls are applied when data are collected, transmitted, distributed, shared, stored, and disposed of it. Right. In the case of documents, controls are also ensure that the document reader is aware of the class or category of information held by the document only. And that the following table provides the overview of where controls and ఎక్కడెక్కడ controls shareable with without restrictions, shareable with restrictions, regulated or confidential data. ఇక shareable with restrictions, there are no controls. షేరబుల్ వితౌట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి కంట్రోల్స్ ఏమి ఉండవు. షేరబుల్ విత్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అయితే ఎక్స్టర్నల్ యాక్సెస్ ప్రివెన్షన్, రోల్ బేస్డ్ పర్మిషన్స్. అక్కడ షేరబుల్ విత్ రిస్ట్రిక్షన్స్తో అంటే ఎక్స్టర్నల్ యాక్సెస్ ప్రివెన్షన్ బయట వాళ్ళని చేసుకొని, రోల్ బేస్డ్ ఏ రోల్ మీద డిపెండ్ అయ్యి వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకొని ఇస్తాం. నెక్స్ట్ రెగ్యులేటెడ్ ఆర్ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా. ఓకే, దీనికి ఎక్స్టర్నల్ యాక్సెస్ ప్రివెన్షన్, రోల్ బేస్డ్ పర్మిషన్స్, ఎన్క్రిప్షన్ డేటా, ఎనానమైజేషన్ ఆఫ్ డేటా ఎట్ ద రెస్ట్. నెక్స్ట్ ఎన్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ మోషన్. ఇవి మనం కంట్రోల్స్. ఇది ఒక ఈ 3 టైప్స్కి ఈ కంట్రోల్స్ ఇలా ఉన్నాయి అని చెప్తాం. 7 కంట్రోల్స్. ఈ కంక్లూజన్ అంటే ఈ చాప్టర్ ఏం చేసామని కంక్లూడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఆపరేషనల్ ప్రాసెస్ గైడ్ లైన్స్ అండ్ కంట్రోల్స్ ఫర్ ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్. ఓకే, దీంట్లో ఏమేమి పాయింట్స్ చూస్తామంటే, వాట్ ఆర్ ద ఆపరేషనల్ ప్రాసెస్ గైడ్ లైన్స్ కంట్రోల్స్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫర్ డేటా ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్. నెక్స్ట్ what are the objectives of privacy incident management. Next, how should privacy incidents that have escaped the net of the preventive controls handled. What is the privacy incident response plan? What are its key points? ఇవి మనకి మెయిన్గా ఈ 4 పాయింట్స్ గురించి దీనిలో ఈ చాప్టర్ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాము. సరే, దానిలో చూద్దాము. In order to have an efficient data privacy protection system, the organization needs to bring together policies, controls, and procedures. Okay. These need to be supported by awareness programs, training programs, and effective incident handling procedures. In this chapter, we get to see how the ecosystem of enterprise-wide data privacy policies, guidelines, processes, okay, next complement data anonymization, ఇలా అన్ని అంటే ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ అగైన్స్ మిస్యూజ్ ఆఫ్ డేటాని ఏమైనా మిస్యూజ్ చేయడానికి చేస్తారేమో. కానీ ఓకేనా, సెన్సిటివ్ డేటా ఉంటుంది జనరల్గా మనకి ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా అనేది, దాన్ని కూడా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఓకేనా, రైట్. ఇది డేటా అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అన్న ఒకేలాగా ట్రీట్ చేస్తామండి మనం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రైట్. ఇక్కడ మనం కొన్ని కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేస్తాం కంట్రోల్స్. ఏవేంటంటే separation of responsibilities. Okay, a user having access to anonymized data will not have access to original data. Next, the privacy controls and description ఏంటి, ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్రైవసీ కంట్రోల్ ఎలా ఉంది. Preventive, ఏవి, these are the controls that seek to prevent any privacy event or issue or incident that affects the organization in a negative manner from happening. Access controls, data anonymization encryption technique. Next, privacy control type, detective. Not all events can be predicated. Preventive controls mostly address attacks from known sources. Attacks from unknown sources generally pass through the preventive controls. Okay, thus detective controls are those that help identify details about the privacy incident after it has occurred or when it occurs. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆడిట్ లాగ్స్, అలాగే పీరియాడిక్ అసెస్మెంట్స్, రివ్యూస్ అండ్ టెస్ట్, ఇవన్నీ కూడా మన డిటెక్టివ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రైవసీ కంట్రోల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కరెక్టివ్. దీస్ ఆర్ ద కంట్రోల్స్ దట్ మినిమైజ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్
after it has occurred and it prevent the incident from recurring. దీంట్లో ఏంటి పాలసీస్, ప్రైవసీ ఇన్సిడెంట్ హ్యాండ్లింగ్, అవేర్నెస్ సెషన్స్, ప్రైవసీ ట్రైనింగ్, ప్రైవసీ ఇన్సిడెంట్ హ్యాండ్లింగ్ ప్రొసీజర్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ రికవరీ, అలాగే డైరెక్ట్. వీటికి కంట్రోల్స్. రికవరీలో ఏం జరుగుతుంది అంటే దీస్ ఆర్ ద కంట్రోల్స్ దట్ ఎనేబుల్ ద ఆర్గనైజేషన్ టు రిటర్న్ ద నార్మల్ ఆర్ స్టడీ స్టేట్ ఆఫ్టర్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్. డిటెక్టివ్లో ఏం జరుగుతుంది? దీస్ ఆర్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆర్ లీగల్ ఇన్ నేచర్ and mandate compliance. These are controls that wide the stick of hefty fines of in case of violation of directives. Right. This will prevent the user from tracing or reconstructing the original data or potentially misusing them. So, role-based access control and remote access restrictions. రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఉంది, కానీ రిమోట్లో యాక్సెస్ చేయడానికి రిస్ట్రిక్షన్స్ తీసుకుని చేస్తారు. అంటే వర్క్ ఆఫీస్ నుంచి కాకుండా వేరే దగ్గర నుంచి. యాక్సెస్ టు పిఐ ఆర్ పిహెచ్ ఈజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఫ్రమ్ బోత్ ద రోల్ పర్స్పెక్టివ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద లొకేషన్ పర్స్పెక్టివ్. ఇంకా రోల్ పర్స్పెక్టివ్ మీద రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి, అలాగే లొకేషన్ పర్స్పెక్టివ్ మీద కూడా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, డిఫరెంట్ రోల్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్, అంటే రీడ్, రైట్, మోడిఫై లెవెల్స్ of access to PI or PHI. Remote access locations to PII and PHI are restricted. Remote access చేసుకోవడానికి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, లీస్ట్ ప్రివిలైజ్. Normal users will not have system admin privileges and only the least privilege will be provided in the terms of access. నార్మల్గా లీస్ట్ ప్రివిలైజ్ అంటే ఎవరు? యూజర్స్. జనరల్గా యూజర్స్కి అన్ని చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఓన్లీ వాళ్ళకి డేటా మాత్రం వచ్చింది. దిస్ కెన్ బి సే రీడ్ యాక్సెస్ టు ద టేబుల్స్. అంటే మనకి వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తాం? యూజర్కి వాడిని మాడిఫై చేయడానికి కూడా ఇవ్వం, ఓన్లీ రీడ్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఇస్తాం. దాన్ని లీస్ట్ ప్రివిలైజ్ అంటాం. నెక్స్ట్, నీడ్ టు నో. No internal staffer will be allowed access unless the lock of access prevents the staffer from discharging assigned duties. Next, periodic reviews of any authorized access. Periodic reviews provide a hint of any unauthorized access to PII or PHI so that corrective action can be taken and mischief mongers can be identified for taking actions. అది పీరియాడిక్ రివ్యూస్ ఆఫ్ అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ అంటే పీరియాడిక్ రివ్యూస్ మనం కండక్ట్ చేయాలి. ఎవరైనా అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ తీసుకుంటున్నారంటే ఎవ్రీ మంత్లో, ఎవ్రీ డేనో, ఎవ్రీ వీకో, ఎవ్రీ 10 daysకి ఒకసారి, ఏదో ఒక పీరియడ్లో. నెక్స్ట్ మోడల్ ఈజ్ ద ఎన్క్రిప్షన్ ఆఫ్ పిఐఐ ఆర్ పిహెచ్ఐ వెన్ బీయింగ్ బ్యాక్డ్ అప్. రైట్. నెక్స్ట్, డేటా బ్యాకప్స్ ఆర్ టిపికల్లీ డన్ ఆన్ హార్డ్ డ్రైవ్స్ ఆర్ బ్యాకప్ టేప్స్. A PII or PHI is typically stored in an encrypted format here. ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా డేటా అనేది ఏ టైప్లో ఉంటుంది? ఎన్క్రిప్ట్ చేసిన తర్వాత డేటాని బ్యాకప్లో కానీ హార్డ్ డ్రైవ్లో కానీ తీసుకుంటారు. రైట్. కంట్రోల్స్ అరౌండ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ సచ్ మీడియా ఇంక్లూడ్ శానిటైజేషన్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఫ్రమ్ PII, PHI బిఫోర్ డిస్పోజబుల్ ఆర్ డిస్ట్రక్షన్స్. నెక్స్ట్ మోడల్ is the contracts with the partners. Contracts and agreements are signed to ensure that any third party dealing with PII or PHI will need to follow organization PII or PHI protection policies. One second. Like PII or PHI policies. You see the diagram here. డయాగ్రామ్లో మనకి ఫస్ట్ ఏంటి? కలెక్షన్స్, నెక్స్ట్ స్టోరేజ్, నెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిషన్, ఓకే, డిస్పోజబుల్, యూసేజ్ ఫర్ అనాలిసిస్ ఆర్ SDLC. రైట్. ఇది డయాగ్రాము. దీంట్లో చూడండి, దీస్ కంట్రోల్స్ నీడ్ టు బి కాంప్లిమెంటెడ్ with regular employee awareness sessions or mailers on PII or PHI protection. Mandatory privacy training sessions, periodic privacy assessments and audits, security audit logs, and usage of data loss prevention tools to observe unusual activities. Okay, collections only. Authorized personnel for collection of PII or PHI. Storage. Access to PII or PHI only for authorized personnel. Access from remote locations restricted or disabled. PII or PHI stored encrypted with appropriate encryption strength. Okay, secure storage of encryption keys.
ట్రాన్స్మిషన్లో ఏం వాడతాం? సెక్యూర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ పిఐఐ ఆర్ పిహెచ్ఐ. PII or PHA transmitted in encrypted format only. Next, encryption keys need to be exchanged securely with authorized system for decryption. Next, disposable. Sanitization before disposable. Usage for analysis or SDLC. PII or PHA de-identified using alternate statistical techniques so that re-identification is difficult. Next, privacy incident management. Despite all the uh, preventive mechanisms in place, there is still the possibility of misuse, wrongful disclosure, or destruction of sensitive data. Next, dealing with such privacy incidents requires the organization to be prepared in terms of handling the impact of the incident within a short time frame. Next, this calls for a mature privacy incident handling process aided by usage of appropriate people and tools. The better the preparedness of the organization is, the smaller the time frame needed to resolve the incident and the smaller the negative impact on the business only. Next, privacy incident management is the ability of the enterprise to spot privacy incidents quickly by enabling reporting of the incident by means of a common portal or a help desk. Next, ability to classify the incidents as per severity and impact on the enterprise. Next, ability to notify the relevant person about the incident. Next, ability to isolate high severity incidents within a short time frame by means of tools. Next, existence of appropriate process for handling incidents of different severity. Existence of policies and process to prosecute the mischief marker legally. The ability to analyze the incident, identify the root cause of the incident, and prevent further occurrences of the incident. Right, next. Not every issue needs to be deal with the same manner and be resolved within the same time frame. The incidents can be classified based on the severity, which in turn can be based on the negative impact the incident has on the organization. The severity of an incident can be based on the quantity of records affected or compromised, violation of regulations, and hefty fines imposed by the regular for non-compliance, impact on business. Next, potential reputation loss or loss of customers. Next, potential loss of business, financial impact. Maybe planning for incident resolutions. ఏంటవి? Incident resolution plans must equip the incident response team for handling the following stages: preparation, incident capture, incident response, and post incident activities. ఇక్కడ చూడండి, ప్రైవసీ యాక్టివిటీస్లో ఏమున్నాయి? క్వాంటిటీ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కాంప్రమైజ్డ్, ఏమవి? లో సివియారిటీ, గుడ్ నంబర్, హై నంబర్ సెక్యూరిటీ. నెక్స్ట్, tangible loss, low severity, medium customers are concerned and some customers are planning to leave. A high severity. అలా ఇంటాంజిబుల్ లాస్, రెగ్యులర్ ఇంపాక్ట్. ఈ టేబుల్లో మనకి ఒక్కొక్కటి అన్నీ కూడా చెప్పారు. నెక్స్ట్, ప్రిపరేషన్లో ఏముంటుంది? ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ టు రెస్పాండ్ టు ఎనీ ప్రైవసీ ఇన్సిడెంట్ and resolve the incident quickly, thereby minimizing the impact of the incident is wholly depend on how well prepared the organization is. Preparation involves the formulation of privacy policy and a defined process for handling different incidents of varying levels of severity. Next, acquisition of the ability to classify the incidents into different severity levels. Next, awareness of who is to be notified for what type of incidents and when to involve the legal team. Next, availability of tools and technology to identify the cause of the incident. Next, awareness of how and when to report to the media, affected staff, or customers about occurrence of incident as well as who should report this. Next, awareness of how and when to report the regularity authorities. Next, awareness of what PII or PHI is and what constitutes a case of misuse across the organization through awareness and training programs. Next, availability of a mechanism for staff to report suspicious privacy incidents.
ఇన్సిడెంట్ క్యాప్చర్ ఏం జరుగుతుంది? This involves capturing the following details when a privacy incident is reported. What is the incident? When was the incident observed? Who who has reported the incident? Who discovered it? And what is the extent of incident? And like this. చూద్దాం పాయింట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. చూడండి, ద కీ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ క్యాప్చరింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆర్ accessible portals, accessible website, accessible hotlines, or accessible help desk to enable staff to report misuse of PIA and PHA. Next, database to record the event details, notification systems lo vaadtam. Next, optionally an automated workflow system to trigger notifications once an incident is reported. The key components along with the incident detail captures should enable the privacy incident monitoring team to classify the incident into severity level and notify the relevant response team members and stakeholders. నెక్స్ట్ ఇన్సిడెంట్, ఒక ఇన్సిడెంట్ కదా, అట్లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ మనకు జరుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్పారు. సరే, ఇవి మనకి అక్కడ క్యాప్చర్ చేసినవి. నెక్స్ట్ ఇన్సిడెంట్ క్యాప్చర్, ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది? Incident response involves detection of unauthorized access, security log analysis, audit log analysis, determination of the impact of the incident, and a notification of appropriate personnel. The objective of any incident response team is to isolate the source of the incident, minimize the negative impact of the incident, and whenever possible, eradicate the incident. Whenever there has been a loss of PIA or PHI, they may need to be restored from backups. Next, high severity incidents would require establishment of close coordination channels between various stakeholders, including the legal team, chief security or privacy officers, CIO, and corporate communications. Any PIA or PHA compromise or loss may have to be communicated to affected customers by the managers responsible for the customer accounts, and a potential grievance redressing mechanisms may have to be provided for these customers. Next, legal representatives may also have to file reports to the regulatory authorities. Media would have to be engaged carefully to ensure that there is no miscommunication of the impact. Next, the key components for incident response would be data loss prevention system or intrusion detection system. Next, security testing tools, PIR, PHA audit monitoring tools. Next, security log analysis mechanisms. నెక్స్ట్ పోస్ట్ ఇన్సిడెంట్ అనాలిసిస్, అంటే అది మనకి ఇన్సిడెంట్ ముందు క్యాప్చర్ చేసాం, రెస్పాన్స్ చూసాము, తర్వాత మనకి పోస్ట్ ఇన్సిడెంట్ అంటే ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత అనాలిసిస్ ఏం జరగాలి, అంటే మనకు ప్రాబ్లం వచ్చింది దాని తర్వాత ఏం చేయాలనేది. The object of this phase is to identify the root cause of the incident by performing a detailed analysis from the available logs and taking steps to the postal recurrence of the event. అంటే మనకేంటి ఇక్కడ ఈ ఫేజ్లో ఏం జరుగుతుంది, ఆ రూట్ కాజ్ ఎందుకు జరిగింది, ఆ ఇన్సిడెంట్ జరగడానికి రూట్ కాజ్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఎక్కడి నుంచి అవైలబుల్ లాగ్స్ అట్లా అవన్నీ చూసి చెక్ చేసుకుంటాం, రైట్. దిస్ మైట్ ఇంప్లై ద అప్డేటింగ్ ఆఫ్ ప్రైవసీ ఇన్సిడెంట్ హ్యాండ్లింగ్ పాలసీస్ and processes as well as systems. Okay, next, the key components here is the usage of various analysis and reporting tools. This diagram, see this diagram, first preparation, next incident capture, next incident response, post privacy incident task. ఈ ప్రిపరేషన్లో ఏం చేస్తాము ఫస్ట్ అంటే ఫార్ములేటింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ప్రైవసీ పాలసీ అండ్ ప్రొసీజర్స్. నెక్స్ట్ ఇన్సిడెంట్ రిపోర్టింగ్ ఆర్ పోర్టల్ డిప్లాయ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ మెకానిజం రోల్అవుట్. Next, staff training and awareness programs, incident management team information, establishment of the governance model process for handling privacy incidents of varying severity. Incident capture, capturing details of the person, raising the incident. Next, capturing details of the incident like when the event was reported, what is the incident, estimated number of records potentially compromised, etc. Having as is control in place. Next, incident response, incident detection, privacy impact analysis, isolation of the incident and capping the spread of the incident. Next, handling public desertments, regulatory responsibilities, recovery of the missing or compromised PA and PHA.
పోస్ట్ ప్రైవసీ ఇన్సిడెంట్ టాస్క్లు ఏముండయి, ఇన్సిడెంట్ డీటెయిల్ అనాలిసిస్, రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్, అప్డేటింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రైవసీ పాలసీ ప్రొటెక్షన్ పాలసీస్ అండ్ గైడ్లైన్స్ టు ప్రివెంట్ ద ఈవెంట్ ఫ్రమ్ రీఅక్కరింగ్. ఇవి మనకి పోస్ట్లో చూసేటప్పటికి డయాగ్రామ్లో ఇవి కనిపించినాయి మనకి, పోస్ట్ ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ అండ్ ప్లాన్స్. ఇప్పుడు మనకి గైడ్లైన్స్ చెప్తున్నారు చూడండి. Enterprise privacy guidelines are aids to performing daily tasks associated with PIR/PHA. The following sections make up a typical list of privacy guidelines and best practices. Any authorized personnel collecting PIR/PHA must state the purpose of collecting the PIR/PHA to the individual and obtain consent of the individual for the PIR/PHA being used for the purpose. The personnel must also హలో సార్, చేస్తాను. అలాగే సార్, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. అంతే, చేస్తాను. సరే సార్. హలో సార్, 7 to 9 వరకు కదా నాకు మొత్తం. సరే సార్, నేను 8కి 2 minutes గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ చేస్తాను. అలాగే సార్. The person must also inform the individual of the protection measures adopted by the organization to protect PIR/PHA. Online information system collecting PIR/PHA must state the purpose of collecting the PIR/PHA by providing a website link to the privacy policy of the organizations. Next, this website link must list the PIR/PHA protection measures adopted by the organizations. Next, provide a mechanism to obtain the consent of the individual for storing PIR/PHA. Provide a mechanism to ensure accuracy of the PIR/PHA by providing a link for the individual update of PIR/PHA. Provide a mechanism for the individual to deny consent for usage of PIR/PHA. Next, guidelines for storage and transmission of PII and PHI. Guidelines ఏమో ఉన్నాయి. చూడండి, only as much PII/PHI as needed for running the business and nothing additional may be stored. PII or PHI should not be stored in as is format in production systems and ideally should be encrypted with an appropriate level of strength which ensure that PII/PHI is not compromised. The keys for decryption should be stored in a protected store and must be access controlled. Only authorized users should have access to keys for decryption. The keys used for encryption should be refreshed periodically. When PIR/PHA needs to be transmitted to another system, it should be transmitted securely in an encrypted format. Next, whenever the receiving system wants access to the key for decryption, the keys should be exchanged through a secure infrastructure. Next, keys should be backed up to ensure that authorized users have a way to get back original PII or PHA. Okay, PII/PHA usage guidelines ఎలా ఉంటాయని చూద్దాం. Okay, we will see the guidelines for the PII and PHA. Typically, activities such as application development testing, and statistical analysis need more realistic personal data with the relationship with other data elements being preserved. Here we may not be able to use encryption and need to use alternate de-identification techniques and algorithms. Okay, right. Next, for such cases, the controls must ensure that the data cannot be re-identified or can be re-identified only by authorized people. In these cases, the re-identification techniques or algorithms must not be available to the user accessing the anonymized data. Separation of responsibilities wherein the same person must not have access to both de-anonymized and anonymized data must be enforced. Next, typically PIR/PHA must not be allowed to be stored on portable devices. If absolutely necessary, they must be encrypted and stored. Any encryption keys must also be secured. Guidelines for the staff. Okay, what are the guidelines for this staff?
Privacy training must be conducted periodically. Employees must attend the sessions and there must be mandatory certification. A personal data must be treated with care. PIA or PHA may be transmitted outside the enterprise network only after encryption only. Any suspicious incident or suspicious co-worker behavior must be reported immediately through the privacy or security incident portals. చూడండి, the organization on its part must be enable staff to report any privacy misuse or theft by providing access to a common portal or help desk, which in turn can trigger the appropriate next step for dealing with the incident in an automated manner. All the above operational process guidelines and controls hold good for any other highly competitive, sensitive, or regulated information that the organization may handle in addition to PI or PHA. Okay, this is the things in the chapter. Next, the different phases of a data anonymization process. మనకి ఇక్కడ డేటా ఎనానమైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం కోసం మనకి ఫేజెస్ ఉన్నాయండి. అవి ఏంటి డిఫరెంట్ ఫేజెస్ అనేవి we need to see here. Okay, see here, misuse of personal data is an enterprise-wide issue and any assessment of the as is data practices will be taken up across the enterprise. An end-to-end anonymization program can be phased out as shown in the diagram 5.1. Okay, right here phases objectives. Phases లో ఏమున్నాయి, అసెస్మెంట్ ఉంది, ఇంకా టూల్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ సొల్యూషన్ డెఫినేషన్, నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్, నెక్స్ట్ ఆపరేషన్స్. దానిలో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఒక్కొక్క అసెస్మెంట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి, టోటల్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి, సొల్యూషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి, ఆపరేషన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ రాస్తాం. ఒక్కొక్క ఫేజ్లో ఏమేమి జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం. సీ హియర్, దిస్ ఫేజ్ కెన్ బి టర్మ్డ్ యాజ్ ద ప్రీ రిక్విసైట్ ఫర్ ప్లానింగ్ అవుట్ ఎనీ డేటా anonymization implementation. అదొక ప్రీ రిక్విసైట్ అండి. Given that a number of stakeholders such as application owners, business analysis, DBAs and the system administrator across the enterprise, along with the legal team and the information security and the risk department, personnel need to be interviewed to understand the as is practices and attitude with the respect to data privacy protection. It is better to have external consumers enterprise data privacy information privacy execute the assessment phase. ఇది ఒక ఫేజ్లో ఒకటి జరుగుతూ ఉంటాయి కదా మనకి, అవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఒక ఫేజ్లో ఒకటి. రైట్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే టూల్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ సొల్యూషన్ డిఫైనింగ్ ఫేజ్. టూల్ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తూ సొల్యూషన్ డిఫైన్ చేయాలి. ఏంటది, ఎలా? రైట్, based on the criteria arrived at the part of the assessment phase, we look at which data masking tool and the market is good fit for the organization. మనకి మాస్కింగ్ చేయడం కోసం ఏది బెస్ట్ టూలో మనకి మార్కెట్లో చెక్ చేసుకోవాలి ఆర్గనైజేషన్ కోసం. ఆబ్వియస్లీ ద అసెస్మెంట్ ఫేజ్ వుడ్ హ్యావ్ narrowed down to the list of 2 or 3 vendors. These tools would have to evaluate as a simple representative application to choose the right tool for the enterprise. The popular vendors of data anonymization tool are provided in the subsequent. Okay, this phase can further look at the scope of the data anonymization implementation and document the approach for data anonymization using tool. Next, the solution and approach to anonymize data across various technologies and formats, leveraging the tool and using anonymized data for important integration scenarios can be taken up for definition. At the end of this phase, a firm up cost including operation tools, operational cost and a detailed plan for data anonymization implementation should be made available. Next, data anonymization implementation phase andi. This phase involves identifying the sensitive fields as per data privacy guidelines of the enterprise for each application in scope. The best fit standard techniques for anonymization can be chosen. Any customization of the tool is also executed by the vendor during this phase and the anonymization solution is implemented. The applications can be anonymized based on a priority and a phased approach across departments helps in a better change management than does a big bang approach. The amount of effort
for implementation of data anonymization depends on various parameters, including the number of fields to be anonymized and the number of tables, files, and other data stores, such as message queues, to be analyzed and scoped for this. ఇంకా దీనిలో ఏముంటాయి? అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఉంటారు, బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఉంటారు, డేటా మోడలర్స్ ఆర్ డేటా డిజైనర్స్ ఉంటారు, అండ్ అప్లికేషన్ ఓనర్స్ ఉంటారు. కుడ్ బి ఇంటర్వ్యూడ్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్. ఇంటిగ్రేషన్ ఆర్కిటెక్చర్, డేటా ఫ్లో అండ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ వేర్ సెన్సిటివ్ డేటా ఆర్ హ్యాండిల్డ్ డ్యూరింగ్ ద సెన్సిటివ్ analysis phase. Sure, next. The IT service vendors are supported by the application team would be involved in implementation of anonymization for the applications. They perform the sensitive analysis, the anonymization design activities, such as choosing the appropriate anonymization techniques for the sensitive fields and execution of the anonymization scripts, whereas the application testers will be involved in the final stage of validating and certifying that the application behaves unchanged with the anonymized data. Okay, care should be taken to ensure that these applications testers are not able to track back the original value. The other activities include the setup of hardware and software infrastructure needed for the anonymization environment. DBAs and system administrators may also need to be involved for access to environment and data stores. By the end of this phase, the approach to continue to adhere to the anonymization process must be clear to the employers or contractors who will be maintaining the application. The process for movement of data from production to non-production environments must be well established. Next, operations phase or the steady state phase. Operation phase or the steady state phase. This phase compromises activities after the implementation of anonymization for the application. Typical activities include anonymization of sensitive data whenever fresh data dumps are needed from the production environment for testing application, upgrades and fixes it. The application developers need to have data sensitivity analysis or a data privacy analysis process embedded in the software enhancement maintenance lifecycle. Anonymization scripts must be updated when any new sensitive field is introduced or any existing sensitive field is removed as part of the application upgrades and fixes. The anonymization scripts can be versioned if necessary. The tool plays an important role in an anonymization process at here. How seamlessly the tool integrates with the as-is data flow process in the enterprise decides the case of absorption of the data anonymization process into the operational procedures. Next, food for the thought. As an enterprise anonymization project sponsor, the following sections give some of the preparatory questions for which we need to have to answer it. Right. When should the organization invest in a data anonymization exercise? Okay, right. A simple rule of thumb here is if the organization collects, stores, process, and exchanges PIA or PHA of customers and employees, and there is no sensitive shown by the employees in handling these data, and they have access to these data in their original form, the organization is sitting on a time bomb. Okay, right. చూడండి. It is just a matter of time before an incident of a misuse of personal data occurs. It is always better to have data anonymization before the first incident of such nature occurs. Right. The organization security policies mandate authorization to be built into every application. Okay, right. Why is data anonymization needed? Most people confuse data security with data privacy protection. Data privacy protection is preventing the unintended use of personal data, whereas data security is about protecting the confidential, integrity, and availability aspects of data. Next, the misuse of data can be intended behind a data theft or the outcome of the draft. Next, data theft can be prevented by handling the
CIA aspects of data. Authorization and access control, along with physical and network security, can help prevent data theft. Data anonymization is meant to solve the problem of sensitive data being made available for testers and application developers. ఓకే, ఇది టేబుల్. ఈ టేబుల్లో మనకి ఏంటంటే ఆథరైజేషన్ అంటే ఎనానమైజేషన్కి డిఫరెన్సెస్ చెప్పారు చూడండి. ఓకే, డీటెయిల్స్. డేటా ఎనానమైజేషన్ హైడ్స్ ద ఒరిజినల్ డేటా by transforming their values and ensures that even if an unauthorized user gets hold of this data, they are of no use, as the original value of the data cannot be tracked back. This technique falls in the realm of the data privacy preservation. ఇదే డీటెయిల్స్ ఏంటి ఆథరైజేషన్లో? డేటా ఆథరైజేషన్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రివెంటింగ్ యాక్సెస్ టు ద ఒరిజినల్ డేటా. It falls in the realm of data security rather than data privacy preservation. Data anonymization is relevant to the non-production environments and can also be used in the production environments for the process support and technical support activities. Data authorization is primarily concerned with the production environment. Next, implementation. Data anonymization can be implemented by either using SQL scripts for the encryption of sensitive data or data masking tools that leverage various data anonymization techniques and algorithms. Data authorization can be implemented using identity management tools or customer authorization applications. Next, is there a business case for a data anonymization program in my organization? If the organization handles or stores customer or employee PI or PHI and needs to use these data across environments or transmit these data to vendors or partners, the case for data anonymization is a loud yes. What is the right amount of investment needed for this program is the call we need to make it. ఏంటి? గవర్నెన్స్ కాస్ట్ ఉండాలి, డేటా మాస్కింగ్ టూల్ లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ ఉండాలి, డేటా అనోనమైజేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కాస్ట్ ఉండాలి, ఆపరేషనల్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్ట్ ఉండాలి. చూడండి, the assessment phase can help us arrive at the extent of the data anonymization required for the enterprise and also help us arrive at an approximate cost and effort needed for governance, data masking tool licensing, solution implementation and operations, and thereby help build a business case. Next, the details of the assessment exercise have already been provided in the earlier sections also. Okay, right. Taking the Phenomena Institute's estimation of the average cost of the loss of one record containing sensitive data is $214. The saved loss by data anonymization can be calculated by multiplying this value with the number of customers and employees records being handled or stored. Okay. Poneman Institute mentioned that the approximate cost of $214 per record leak takes care of both the tangible and intangible costs such as the loss of reputation. $214 దాకా అవుతుంది మనకు డేటా మిస్ అవుతుంటే. Based on the assessment exercise and the calculated saved loss or prevented cost, we can look at a rough order or magnitude of investment and scope that would justify the investment. Right, next. For example, as part of the assessment exercise, if we find that most applications in a portfolio are rarely tested, right, handle minimal sensitive data and already use SQL encryption scripts for anonymization data, there is no need to re-implement data anonymization using a data masking tool again for the SQL encryption scripts. If there is no business case for a data masking tool implementation for this portfolio unless the parameter change. That is, the applications are frequently modified or used in an integration test. Okay, where the integration files also contain sensitive data. Okay, right. Right. When can a data anonymization program be called a successful one? ఎప్పుడు చెప్తాం? One of the parameters to identify the success of data anonymization implementation is a reduction in the number of incidents of personal data misuse due to the insiders. Next. However, if there were no documented incidents of personal data misuse,
prior to the implementation of data anonymization. This may not be a convincing argument for proclaiming its success. Success of the data anonymization program can be based on a mix of the following outcomes. Right, next one. Voluntary and rigorous adoption of data anonymization guidelines and procedures by employees. High commitment level shown by the employees to preserve privacy of sensitive customers and employee data. Next, extent of the adoption of data anonymization across the enterprise. Next, usage of anonymized data for integration testing and other IT application development access. Second, right, next. Unmasked sensitive data being available only to a few authorized personnel in the organization. Next, integration of data privacy and sensitive analysis with the organization software development life cycles. Right. Challenges with using the SQL encryption scripts approach for data anonymization. When native SQL is used to encrypt the sensitive data belonging to different databases, the value generated for the same input is not the same in each of the databases. For example, the same customer would appear as different customers in each database, and an integration test is almost impossible in such a scenario. Okay, even when the same database technology is widespread across the enterprise, there are issues with taking the SQL encryption scripts route, especially with the respect of scalability. SQL encryption is heavily developer dependent. Any upgrading of a database needs a rewrite of the SQL scripts. Any change to the schema needs a rewrite, and the question of the who will maintain the scripts on an ongoing basis comes up, and what if the developer quits the organization. Given that the code is highly customized to each application, the issue of standardization across the enterprise comes into the picture. Right. What if the application belonging to the different departments needed to integrate? Should the code be rewritten? And what if different departments on different versions of the same technology should be the department? Right. Testers do not like encrypted data. In most enterprises, even if the use of SQL encrypted data is mandated for non-production environments, the acceptance testers take an exception approval for using the data. Most of the applications need to process feed files. How to use files for testing if the database is anonymized using SQL encryption techniques in another issue. Right. All these challenges increase the effort, time, and cost of the application development lifecycle. Even for minor releases or upgrading, forcing enterprise to take a deeper look at the alternatives. Comparatively, layering data masking tools helps improve productivity and scalability when anonymizing data, and supports a wide variety of anonymization techniques in addition to cryptographic techniques. Hence, for any enterprise wide data anonymization initiative, it is better to go in for data masking tools rather than SQL encryption scripts. So data masking tools help standardize the data anonymization approach. They come with out-of-the-box support for standard data formats and multiple techniques for data anonymization. These tools help in leveraging restricted data for testing and reduce the effort of the time needed for rewrite of the anonymization script for any application upgrades. Next, why is a tool evaluation phase needed? There are different types of vendors on the market. There are nice vendors who support only data masking, and there are vendors who support data masking as part of the larger suite of a test data management package.
Next, not all the tools on the market support the various technologies and file formats in the enterprise. Thus, the evaluation phase is needed for identifying the best fit for your enterprise needs. It is advisable to go in for a pilot phase of evaluation where one or two integration testing scenarios can be tested using anonymized data from the tool. Yeah, the license piece of data masking tool is also not very transparent. Most vendors provide a standard code with the assumptions that there will no customization needed for the enterprises. Once you sign up with them, they start talking about your enterprise systems are much different from the world's impress. You can change need to cough and additional customization fees, which ends up increasing the cost of your overall and data anonymization implementation. Okay, the evaluation phase helps to iron out these issues. Alright, next. Who should implement data anonymization? Okay, ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు? This needs to be carefully throughout the decision, and the answer to this question varies based on how tightly regulated your industry is. Next, highly regulated industries such as a defense companies mandate that those implementing data anonymization should be different from the tool vendor as well as the employees. The reason behind this mandate is to ensure that those who will need to use the anonymized data must not be able to track back the original data. Thus, the anonymization tool vendor not being allowed to implement data anonymization eliminates the risk of the tool vendor using techniques that can trace back. Highly regulated industries such as defense also place restrictions on who can perform data anonymization, and these regulations vary by country. Many defense companies mandate that only citizens of that country should have access to unmasked data and should perform anonymization of the data. ఎవరు చేయగలుగుతారంటే ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ కంట్రీకి సంబంధించినటువంటి సిటిజన్స్ మాత్రమే అన్మాస్క్డ్ డేటాను యాక్సెస్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇస్తారు. Separation of responsibilities is the key concern here. Internal employees are needed to facilitate approvals and sign-offs and may also be part of the testing team. Next, other industries including banking, financial services, insurance, and healthcare services use a mix of vendors, IT service partners, and employees for different activities at different stages of the implementation. Tool vendors are used to install and configure the tool and train the IT service vendors and employees who later may be involved in data anonymization, implementation, and consultation activities. Okay, they may also be consulted for best practices and in case of any performance issues. How many rounds of testing must be planned certify that application behaviors is unchanged with the use of anonymized data? ఎన్ని రౌండ్స్ ఆఫ్ వేయాలి మనకి ఈ సర్టిఫికేషన్కి అన్ని చూస్తున్నాం అన్చేంజ్డ్ అనానమస్ డేటా. Okay, at least 2 rounds of testing of the application with anonymized data are needed to ensure this certification. In the case of any change of behavior, a call needs to be made on an alternative approach that may need the involvement of multiple stakeholders. Although in most cases, use of a different anonymization technique may solve this issue. There may be a need to leave one or several fields unanonymized data. Right. A decision on this can involve discussions with multiple stakeholders. Usually, if the sensitive level associated with the field is lower, that is, the risk of having these data revealed is not high, we can go ahead with the decision to leave this field unmasked. Otherwise, an alternate technique needs to be found by the vendor. Okay, this is the thing here. అంటే డేటా అనానమైజేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజెస్ ఏంటి, ఆపరేషనల్ ఫేజ్ ఏంటి, అనానమైజేషన్ టూల్స్ ఏంటి, అసెస్మెంట్ ఫేజెస్ ఏం జరగాలి, ఓకేనా, ఇవన్నీ ఈ చాప్టర్లో ఉన్నాయండి. రైట్. నెక్స్ట్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా అనానమైజేషన్ ప్రోగ్రామ్. The role of the information security and risk department. ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ రిస్క్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క రోల్స్ ఏంటి అనేది చూస్తున్నాం.
Most organizations have a centralized department. The enterprise security group typically has separate divisions to handle physical security, network security, and information security and data privacy. Organizations serious about data privacy violations also have a chief data officer or a chief privacy officer heading this division. The information security and the risk department enables the organization to handle information security and data privacy incidents. This department proactively identifies risk and implements the maintain enterprise-wide information security and privacy policies. They also help audit, monitor, and assist departments in complying with the information security and privacy guidelines and policies. Ideally, data privacy related incidents are also handled by this department, and thus the key stakeholders for a data anonymization program would be the information security and the risk department. In fact, the trigger for many data anonymization programs is the non-compliance report raised as part of the audits by this department. This department plays a key role in the entire data anonymization program. Okay. Next, the role of the legal department. Legal department role ఏంటి? ఇక్కడ roles. Given that the primary driver of the data anonymization exercise is to ensure that the enterprise complies with various data privacy laws, the involvement of the legal department in this initiative is important. The legal department can enable identification of the data privacy laws or regulations applicable to the enterprises in each region. Large enterprises with their presence spread across various countries need to comply with local privacy regulations. The legal team representatives, along with information security and risk group representatives, can help in providing guidelines on what type of data need to be marked for privacy compliance for each region. The information security and risk group designs its enforcement and incident response policies and procedures with the active participation of the legal team. The role of application owners and business analysts. Application owners business analyst role ఏంటి? Although the legal team helps shortlisted the regulation of applicable for the enterprise, they would not have a detailed view of the applicable regulations at the level of an IT application. The application owners and the business analyst are the one who would be in the known of the specific regulation relevant to the IT applications. The application owners and business analysts are the ones who know the data domain handled by the application very well. Thus they play a key role in helping provide confirmation on the sensitive of the application with respect to data privacy regulations during the assessment phase. During the anonymization implementation phase, they provide the sign off for sensitive field identified in the application as well as the anonymization implementation for the application. Okay, ఇది చాలండి.
Right. Next, conversion between base representation and modular representation. Conversion between base representation and modular representation. See here. See here. Yes. Right. Representing a number in a base different from customary 10 maybe have a great advance. చూద్దాం ఇక్కడ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తా ఉంటుంది. For example, binary representation is instrumental in solving NIM, scoring, turning turtles, and other puzzles. Along with the binary, the science of computers employs base 8 and 16, for it's very easy to convert between 3 while using base 8 and 16. Okay, right. To represent 8 first digit in the binary system, we need 3 bits. 8 ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనకి 3 బిట్స్ అవసరం అవుతూ ఉంటాయి. అక్కడ 0ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే 000, 1 ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం 001, 2ని 010, 3ని 011, 4ని 100, 5ని 101, 6 అంటే 110, 7 అంటే 111. ఓకే, అలా రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. సపోజ్ ఈ నెంబర్ ఉంది 2065, ఇది అన్ని నంబర్స్ అని 8 లోపలే ఉన్నాయి కాబట్టి బేస్ 8లో ఉండొచ్చు అని చెబుతాం. In order to obtain its binary representation, replace each of 4 digits with the corresponding triplet of bits. ఈ 2ని 2065 చూడండి, 2ని 010గా రాసాం, 0ని 000 రాసాం, 6ని 110 రాసాం, 5ని 101గా రాసాం. ఓకే, ఇది మన కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ ఆక్టాల్ టు బైనరీ. ఇది ఒకటి. ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ద లీడింగ్ జీరోస్ బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ ఇమీడియట్ m ఈక్వల్ టు ఇది తీసేసి ఇది ఇక్కడి నుంచి రాస్తాం, ఫస్ట్ జీరో తీసేసి మొత్తం రాస్తాం 2. ఓకే, దిస్ ఫ్యాక్ట్ ఫాలోస్ ఫ్రమ్ ద జనరల్ కన్వర్షన్ అల్గారిథం అండ్ ద అబ్జర్వేషన్ దట్ 8 ఈక్వల్ టు 23, 16 ఈక్వల్ టు 24. ఓకే, అది thus it appears that the shortest way in the binary representation. A few conversions చూద్దాం. డెసిమల్, హెక్సాడెసిమల్, ఆక్టాల్, బైనరీ. 1 ఎలా రాస్తాం అనేది 1 అన్ని చోట్ల 1గా రాస్తాం. డెసిమల్లో 2నే రాస్తాం, 2 ఆక్టాల్లో. దీన్ని 10గా రాస్తాం. 3ని 3 11గా రాస్తాం బైనరీలో. 4ని 4 ఏం రాస్తాం 100 రాశారు. అలాగే 5కి బైనరీ రాస్తాం, అది తెలుసులే మీకు. 6, 7, 8 వరకు. ఓకేనా, 8 డెసిమల్లో 8 అనే రాస్తాం, హెక్సాడెసిమల్ 8 రాస్తాం, ఆక్టాల్లో 10 అని రాస్తాం. ఓకేనా, 10 ఆక్టాల్లో వచ్చేటప్పుడు.
అలా ప్రతి దాంట్లో సిస్టంలో అలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము అని చెప్పారు. ఓకేనా, రైట్. చూడండి, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎ నంబర్ ఇన్ ఏ సిస్టమ్ విత్ బేస్ రాడిక్స్ n may only consist of digits that are less than n. More accurately, if m equal to ak nk plus ak minus 1 nk minus 1 plus so on a1 n1 plus a0 with 0 less than or equal to a less than n, we have representation of m in base n system and write m equal to ak minus 1 and so on a0 into n. దీని ఎలా రాయొచ్చు? m equal to a0 plus n into a1 plus n into a2 plus n into a3 plus so on అలా రాయొచ్చు దీన్ని. ఓకేనా, ఇది ఒక అల్గారిథం. చూడండి, రికర్సివ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ద అల్గారిథం ఫర్ అబ్టైనింగ్ కోఎఫిషియెంట్స్ a becomes more obvious. For example, a0 equal to m modulo n and n equal to a1 equal to m by n modulo n and so on. ఇలా రాస్తూ ఉంటాం. దీనికి అల్గారిథం రాస్తారు. చూడండి, రిజల్ట్ రాశారు. ఇఫ్ m less than n, result equal to m plus result. Okay, stop. S equal to m mod n, result equal to s plus result. m equal to m by n. Go to step 2. అది మనకి అల్గారిథం చెప్పారు. అది ఇటరేటివ్లో కూడా ఇలా చేస్తామని చెప్పాము. ఇప్పుడు పోలినామియల్స్ గురించి ఇంట్రడక్షన్ చూడండి. ఇంట్రడక్షన్ టు పోలినామియల్స్, ఇది మన సిలబస్లో ఉంది. ఒక పోలినామియల్ని ఇంట్రడక్షన్ ఎలా రాస్తాం ఏంటి అనేది చూడండి. A polynomial is an expression of the form an x power n plus an minus 1 x power n minus 1 plus so on a2 x square plus a1 x plus a0, where x is a variable, n is a positive integer, and a0, a1, so on an minus 1 are constants. The highest power of x that occurs is called the degree of the polynomial. అంటే highest x power ఏది ఉంటుందో ఆ degree of the polynomial అని చదువుతాం. The terms are usually written in order to form highest power of x to lowest power x. Okay, quadratic equation of degree అంతా 2x ax square plus bx plus c అని రాస్తాం కదా, quadratic equation. దాని x square అనేది highest power, కాబట్టి 2 is the degree of that polynomial. Suppose this is the polynomial x power 4 minus 8x square. దీనికి highest degree ఎక్కడ ఉంది? x కి ఇక్కడ 4 ఉంది. సో degree of this polynomial is 4. Next, x power 5 minus 8x cube plus 10x plus 6. ఇందులో highest power x ఎంత ఉంది? 5. సో degree of this polynomial is 5. Next, a polynomial is an expression consisting of variables and coefficient that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication, and non-negative integer exponents. Right. To create a polynomial imagines carrying out the following steps. చూడండి, start with a variable x, raise x to various integer powers starting with the power 0 and ending with the power n. Okay, like 1 అంటే x power 0 అంటే 1 కదా, 1 x power 1 x square x cube x power n ఇట్లా వస్తాయి. మల్టిప్లై ఈచ్ పవర్ ఆఫ్ x బై ఏ కోఎఫిషియంట్. దీని ఒక్కొక్క దాన్ని కోఎఫిషియంట్. లెట్ a3 denotes the coefficient of x3 x power 3 and so on. Add all terms together. ఇవన్నీ అంటే a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus so on an x power n. ప్లస్ రాసాం, యాడింగ్ టు టర్మ్స్ రాసాం. ద రిజల్ట్ ఈజ్ ఏ పోలినామియల్. ఇలా చేస్తే వచ్చేదే పోలినామియల్. Note that sum of the coefficient could be 0. The sum of the powers of the coefficient could be absent. Coefficient 0 అయితే పవర్ ఏమైపోద్ది? absent ఉంటుంది. A graph of a polynomial. ఒక polynomial గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది చెప్తాను. We can create a polynomial function called say f, whose input is x and whose output is f of x. Is the polynomial evaluated at x. x ఇన్పుట్ ఇచ్చాం ఎఫ్కి, అది ఒక పోలినామియల్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనుకున్నాం. అక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు a0 x పవర్ n ప్లస్ a1 x పవర్ n మైనస్ 1 ప్లస్ a2 అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ a2 x స్క్వేర్ ప్లస్ a1 x ప్లస్ a0 అని రాస్తామండి. పోలినామియల్ అంటే ఏమి లేదు. దాన్ని గ్రాఫ్తో ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఎక్స్కి వాల్యూస్ ఇస్తూ మీరు a0కి వాల్యూస్ ఇస్తూ ఉంటే ఇలా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది వాల్యూస్. ఓకేనా, రైట్. వీ కెన్ దెన్ కాల్ ద అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ y అంటే f of x and make the graph of y versus x. yకి వాల్యూ xకి వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడల్లా మనకు ఒక y వాల్యూ వస్తుంది. అవన్నీ దీంట్లో పాయింట్స్ పెడుతూ ఉంటారు అనమాట. We will get a curve like the two curves shown in the to the right and to the above. The graph of a polynomial function oscillates smoothly up and down several times before finally taking off for good either
అప్ అండ్ డౌన్ డైరెక్షన్. మనకి ఇక్కడ అన్ని అప్ అండ్ డౌన్ డైరెక్షన్లో గ్రాఫ్ ఉంది. అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ లేండి. ఇక్కడ ఫంక్షన్ y ఈక్వల్ x⁴ మైనస్ 8x² ఇచ్చారు. ఎక్స్కి ఒక వాల్యూ ఇస్తే వైకి ఒక వాల్యూ వచ్చింది. అవి పాయింట్స్ గుర్తుపెడుతూ ఉంటే సరిపోతుంది. The degree of the polynomial gives the maximum number of ups and downs that the graph of the polynomial can have. It also gives the maximum number of crossings of the x-axis that the polynomial can have. Right, next polynomial equation. This polynomial equation అంటే ఏం లేదండి. If we set the polynomial equal to 0, or if we say that y equal to 0 or f of x equal to 0, then we get so-called a polynomial equation. దాన్ని ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే polynomial ఈక్వేషన్ అంటారు. polynomial అంటే ఈక్వల్ టు 0 ఉంటుంది, ఈక్వేషన్ అంటే 0 ఉంటుంది. ఈక్వల్ టు an x⁴n plus an minus 1 x⁴n minus 1 plus so on a2x² plus a1x plus a0 equal to 0. This is called the polynomial equation. ఓకేనా? దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్తున్నారు చూడండి. The values of x that cause the polynomial equal to 0. xకి ఏదైనా వాల్యూ ఇస్తే ఇది 0 అవ్వాలన్నమాట. The places where the polynomial function graph crosses the x-axis. The solutions of a polynomial equation. The factors of the polynomial. ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ థియరం అని ఒక థియరం ఉంటుంది చూడండి. This connection is made formal by factor theorem or the fundamental theorem of algebra. Let f of x be a polynomial. Polynomial అన్నాం కదా, ఈక్వల్ టు 0 లేకున్నటువంటి polynomial. a0 plus a1x plus a2x² plus so on an x⁴n plus అది polynomial. If x minus r is a factor of the polynomial, if x minus r is a factor of the polynomial, then r is the root of the polynomial equation f of x equal to 0. If x minus r is a factor of the polynomial, then r is the root of the polynomial f of x equal to 0. ఓకే, మనకి x మైనస్ r అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ అయితే ఆ polynomial మనం ఏదైనా ఫ్యాక్టర్స్గా రాస్తే x మైనస్ r ఒక ఫ్యాక్టర్ అయితే r అనేది రూట్ అయింది ఈక్వేషన్కి అని చెప్తున్నారు. Conversely, if the polynomial equation f of x equal to 0 has a root r, then x minus r is a factor of the polynomial f of x. The fundamental theorem of algebra చూడండి. Overall, the complex numbers a polynomial equation of degree n has exactly n roots. ఈ డిగ్రీ n ఉంటే కనుక దానికి n రూట్స్ ఉంటాయి maximum. Over the real numbers it may be less than n. Okay, some of the roots may be real, some of the roots may be complex, some of the roots may be equal. రూట్స్ అనేవి రియల్ అవ్వచ్చు, కొన్నిసార్లు కాంప్లెక్స్ అవ్వచ్చు, లేదా రూట్స్ అనేవి ఈక్వల్గా ఉండొచ్చు. Right. Notes on the factor theorem and the fundamental theorem of algebra. The factor theorem essentially says that finding the roots of a polynomial equation amounts to finding the factors of the polynomial and vice versa. చూడండి, the factor theorem essentially says that finding the roots of the polynomial equation amounts to finding the factors of the polynomial and vice versa. If a is a real root, then x వచ్చారా? సరే, అటెందుకు వెళ్ళు. If a is a real root, then x equal to a is a factor of the polynomial and the graph of the polynomial crosses the x-axis at x equal to a. If a is a double root, then x minus a whole square is a factor. Okay, అంటే x మైనస్ ఏ అంటే x మైనస్ ఏ కదా, ఏ 2 సార్లు వస్తుంది కదా, ఏ డబుల్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు, డబుల్ రూట్ అంటారు. ఓకేనా? రైట్. ఓవర్ ద రియల్ నంబర్స్ కాంప్లెక్స్ రూట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ అండ్ మస్ట్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద count of roots. This is why there may be less than n solutions over the real numbers. If a plus bi is a complex root, then so a minus bi and the expression x minus a plus bi into x minus a minus bi is a factor of the polynomial. Over the real numbers, this complex expression is not allowed and is replaced by the real quadratic expression x² minus 2ax plus a square plus b square. A complex root a plus bi does not correspond to the graph of the corresponding x-axis. ఇవి కొన్ని పాయింట్స్ అండి ఫ్యాక్టర్ థియరంలో ఉన్న పాయింట్స్. అంటే ఏం లేదు, ఈ ఫ్యాక్టర్ థియరం చెప్పాను కదా, ఏముంటుంది ఫ్యాక్టర్ థియరంలో రూట్స్ వస్తాయి అని చెప్తాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని మీరు ఫ్యాక్టర్స్గా రాయండి,
రాసినప్పుడు లైట్ ఎక్స్ మైనస్ ఆర్ లాగా రాసి ఉంటే కనుక ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అవుతుంది. ఎక్స్ మైనస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఆర్. ఆర్ ఈజ్ ద రూట్ ఆఫ్ దట్ పోలనామిల్ అని చెప్తారు. అవి నెక్స్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ పోలనామియల్స్. పోలనామిల్ ఎక్స్టెన్షన్ చూడండి. A polynomial extension operator is an extension operator with the additional property that whenever the function on dou k to the extended is the trace of polynomial on k. The extended function is also a polynomial. U is a polynomial of degree at most p on k. ఏమైనా polynomial extend చేస్తే ఏమవుతుంది, డిగ్రీ పెరుగుతూ ఉంటుంది అంతే. ఇంటర్పోలేషన్ ప్రాబ్లం అండి. ఇంటర్పోలేషన్ ప్రాబ్లం, ఓకేనా? రైట్. ఇంటర్పోలేషన్ ప్రాబ్లం అంటే అలా. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫిట్టింగ్ ఏ ఫంక్షన్ త్రూ గివెన్ డేటా ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటర్పోలేషన్. చూడండి, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫిట్టింగ్ ఏ ఫంక్షన్ త్రూ గివెన్ డేటా ఈజ్ కాల్డ్ ద ఇంటర్పోలేషన్. అంటే మీకు ఒక డేటా ఇచ్చారండి, ఓకే. The process of fitting a function లేలే అమ్మస్తుంది, దూరంగా ఉండండి. సరే, ఒకసారి డోర్ తీస్తారమ్మా. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫిట్టింగ్ ఏ ఫంక్షన్ త్రూ గివెన్ డేటా ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటర్పోలేషన్. అంటే మనకు ఒక డేటా ఇస్తారండి, ఆ డేటాకి ఫిట్ అయ్యేటటువంటి ఒక ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇంటర్పోలేషన్. యూజువల్లీ వెన్ వీ హ్యావ్ డేటా వీ డోంట్ నో ద ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ దట్ జనరేటెడ్ ద డేటా. యూజువల్లీ వెన్ వీ హ్యావ్ డేటా వీ డోంట్ నో. లైట్ వేసుకుని కూర్చోండి. లైట్ వేసుకో. ఈ రూమ్ అరే వాళ్ళ ఇంట్లో వెళ్ళి కూర్చోపోయా. సరే సరే సరే. యూజువల్లీ వెన్ వీ హ్యావ్ డేటా వీ డోంట్ నో ద ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ దట్ జనరేటెడ్ ద డేటా. సో వీ ఫిట్ ఏ సర్టెన్ క్లాస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ద మోస్ట్ యూజువల్ క్లాస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ fitted through the data are polynomials. Okay, right. Polynomials are fitted through data when we don't know f of x. The process of fitting a polynomial through given data is called the polynomial interpretation. Polynomials are often used because they have a property of approximating any continuous function. Suppose f of x is continuous on closed interval a comma b comma epsilon greater than 0, then there is a polynomial p of x of appropriate degree, okay, which approximates the function within the given tolerance. Interpolation in mathematics. Okay, right. The determination and estimation of the value of x or a function of x from certain known values of the function. If x naught less than x1 less than so on less than xn, okay, and y naught comma f equal to f of x naught so on yn equal to f of x power n are known, and if x naught less than xn, then estimated value of f of x is said to be interpolation. ఓకే, అవి ఇంటర్పోలేషన్స్ అవి చెప్తాము. అలాగే గ్రాఫ్ గీస్తాం వచ్చిన వాల్యూస్కి మనం ఇంతకుముందు చూసినట్టుగా. ఓకే, ఒక పోలినామిల్కి ఇంటర్పోలేషన్ అంటే రాయొచ్చు. y ఈక్వల్ టు పీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు a0 ప్లస్ a1x ప్లస్ సో ఆన్ an x పవర్ n అనేది విత్ కోఎఫిషియంట్స్ ai సచ్ దట్ p of xi ఈక్వల్ టు సమ్ yi అని కూడా రాయొచ్చు. ఫర్ i ఈక్వల్ టు 0 1 2 3 అండ్ సో ఆన్ n. ఓకే, అది మనకి ఇంటర్పోలేషన్ అని చెప్తాం. ఇంటర్పోలేషన్ ప్రాబ్లం అంటే అది అంటే ఏం లేదు, ఒక గివెన్ డేటాకి మనకు సూట్ అయ్యేటటువంటి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని డిఫైన్ చేయగలిగితే దాన్ని మనం ఇంటర్పోలేషన్ ప్రాబ్లం అంటాం. నెక్స్ట్ డిస్క్రిట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, డిస్క్రిట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. Let x0, x1, so on xn minus 1 be complex numbers. The discrete Fourier transform is defined by the formula xk equal to sigma n equal to 0 to n minus 1 xn into e power minus I square pi kn by n, k equal to 0, 1, 2, so on n minus 1. Any function that periodically repeats itself can be expressed as the sum of sines or cosines of different frequencies. Different frequencies
each multiplied by a different coefficient. So even functions that are not periodic can be expressed as the integral of sine or cosine multiplied by a weighting function. The frequency domain refers to the plane of the two-dimensional discrete Fourier transform of an image. The purpose of Fourier transform is to represent a signal as a linear combination of sine signals of various frequencies. ఇక్కడ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఎలా ఉంది? ఎఫ్ ఆఫ్ యూ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ జే టు ఎం బై ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు వేర్ జే ఈక్వల్ టు రూట్ మైనస్ వన్. అలాగే ఇన్వర్స్ దీనికి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ యూ ఇంటూ ఈ పవర్ ఐ టు ఎంఎక్స్ రాస్తాం. అలాగే 2 డైమెన్షనల్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉంటుంది, 1 డైమెన్షన్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఓకేనా? అవన్నీ ఉంటాయండి దీంట్లో ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. రైట్, నెక్స్ట్ ఓకే అండి, ఇది చూడండి ఒకసారి. ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఏదో చూడండి ఒకసారి. డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని చెప్తుంటామండి. ఇది దీనికి మనకి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఇవి ఉంటాయి కదా. ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ అండి. లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్. సరే, లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ గురించి చూద్దాం ఒకసారి. లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎల్పి Linear programming is a method to achieve the optimum outcome under some requirements represented by linear relationships. Right, linear programming and program. Linear programming LP is a method to achieve the optimum outcome under some requirements represented by linear relationships. LP is an optimization technique for a system of linear constraints and a linear objective functions. An objective function defines the quality to be optimized, and the goal of linear programming is to find the values of the variables that maximize, minimize the objective functions. Okay, some linear constants. అంటే దాంట్లో వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఏం వేరియబుల్స్ అని? x ఈక్వల్ టు x1 x2 సో ఆన్ x పవర్ t. ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ c ఇంటూ x. ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ax లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు b. ఇవన్నీ కూడా లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్లో ఉన్నటువంటి వేరియబుల్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉంటాయండి. చూడండి. And we maximize the objective function subject to the constraints and x greater than equal to 0. Linear programming has many different applications such as flow, shortest path, and even politics. In this lecture we will covering different examples of linear programming and present an algorithm for solving them. Okay, linear programming is part of an important area of mathematics called optimization techniques, as it is literally used to find the most optimized solution to a given problem. A very basic example of linear optimization usage is in logistics, or the method of moving things around efficiently. Right. For example, suppose there are 1000 boxes of the same size of 1 cubic meter each. Three trucks that are able to carry 100 boxes, 70 boxes, and 40 boxes respectively. Several possible routes and 48 hours to deliver all the boxes. Linear programming provides the mathematical equation to determine the optimal truck loading and route. అంటే ఏం లేదండి, మన దగ్గర 48 అవర్స్లో ఒక 40 బాక్సెస్ని ఒక్కో దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి మూవ్ చేయాలి. మూవ్ చేయడం కోసం ఒక ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేయండి. దట్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఆప్టిమైజ్డ్ ఏమంటాం, లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటాం. ఓకే,
అలా చేసేటప్పుడు మనకి ఏమేమి ఉండాలి? ద బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ యాజ్ ఫాలోస్. చూడండి, డెసిషన్ వేరియబుల్స్, these are the quantities to be determined. Next, objective function, this represents how each decision variable would affect the cost or simply the value that needs to be optimized. Okay, next, constraints, these represent how each decision variable would be used limited amounts of resources. Data, these quantify the relationship between the objective function and the constraints. Next, assumptions of linear programming models. Linear programming are constrained optimization models that satisfy three requirements. The decision variables must be continuous. They can take on any value within some restricted range. The objective function must be a linear function. The left-hand side of the constraint must be a linear function. The objective function linear function అవ్వాలి, left hand side of the constraint కూడా మనకి linear function అయి ఉండాలి. ఓకే, దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు? Minimize or the maximize z equal to c1 x1 plus c2 x2 plus so on cn xn less. అది ఫస్ట్ అంతే, ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు మినిమం ఆర్ మాక్సిమం z ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ c1 x1 x1 x2 so on xn ఏమో వేరియబుల్స్, c1 c2 so on cn ఏమో కాస్ట్, c1 c2 so on cn ఏమో కాస్ట్ అంటాం. ఓకేనా? సబ్జెక్ట్ టు ద కన్స్ట్రైంట్స్, a11 x1 plus a12 x2 plus so on a1n xn ఈక్వల్ టు less than or equal to అండి, less than or equal to b1 అండి, a21 x1 plus a22 x2 plus so on a2n xn less than or equal to b2 and so on am1 x1 plus am2 x2 plus so on amn xn less than or equal to bm. ఇవి మన కన్స్ట్రైంట్స్. కన్స్ట్రైంట్స్ కాస్ట్ ఫంక్షన్, ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఇవన్నీ. వేర్ xj values are decision variables and cj aij and bi values are constants. ఇక్కడ x ఏమో మనకి వేరియబుల్స్ అవుతాయి, a1లు b1లు c1లు అదే ai bi ciలు ఏమో కాన్స్టెంట్స్ లేదా పారామీటర్స్ అంటాం, కోఎఫిషియంట్స్ అని కూడా అంటాం. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్, మోస్ట్ లీనియర్ ప్రోగ్రామ్స్ రిక్వైర్డ్ దట్ ఆల్ డెసిషన్ వేరియబుల్స్ బి నెగటివ్, నాన్ నెగటివ్. డెసిషన్ వేరియబుల్స్ అన్నీ కూడా నాన్ నెగటివ్గా ఉంటాయి జనరల్గా. రైట్. ఇంకా కండిషన్స్ ఏంటి? లీనియర్ ప్రోగ్రామ్స్ మేక్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంప్లికేషన్ అజంప్షన్స్. ఏమేమి అజంప్షన్ తీసుకుంటాం? ప్రపోర్షనాలిటీ. With linear programs, we assume that the contribution of individual variables to the objective function and constraints is proportional to their value. That is, if we double the value of a variable, we double the contribution of that variable to the objective function and each constraint in which the variable appears. The contribution per unit of the variable is constant. For example, suppose the variable xj is the number of units of the product j produced and cj is the cost per unit to produce the product j. If doubling the amount of product j produced doubles its cost per unit's cost is constant and the proportionality assumption is satisfied. Okay. Additive means that the total value of the objective function and each constraint function is obtained by adding up the individual contribution from each variable. Divisibility. The decision variables are allowed to take on any real numerical values within some range specified by the constraints. That is, the variables are not restricted to integer values. When fractional values do not make a sensible solution, such as the number of flights an airline should have each day between two cities, the problem should be formulated in integer program. Divisibility use చేసి. అలాగే నెక్స్ట్ సర్టైనిటీ. We assume that the parameter values in the model are known with certainty or at least treated that way. Next, the optimal solution obtained is optimal for the specific problem formulated. If the parameter values are wrong, then the resulting solution is of little value. Okay, right. Next, in practice, the assumptions of proportionality and additivity need the greatest care and are most likely to be violated by the modeler. Next, with experience, we recognize when integer solutions are needed and the variables must be modeled explicitly. In practice, the assumptions are proportionality and additivity need the greatest care
and are most likely to be violated by the modeler. With experience, we recognize when the integer solutions are needed and the variables must be modeled explicitly. ఇంకా అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే చాలా చోట్ల వాడతామండి లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ని. అవి చూద్దాం అప్లికేషన్స్. లీనియర్ programming and optimizations are used in various industries. The manufacturing and service industry uses linear programming on regular basis. Okay, manufacturing industries regular basis లో వాడుతూ ఉంటారు. Right. Manufacturing industries use linear programming for analyzing their supply chain operations. ఎందుకు వాడతారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లు అంటే మనం ఎంత మెటీరియల్కి ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ చేయగలం. ఒక మెటీరియల్ ఉంది, అన్ని ప్రొడక్ట్స్ని మనం సేల్ చేస్తే పర్టికులర్ కాస్ట్కి ఎంత మనకి బెనిఫిట్ వచ్చింది. ఇలాంటివన్నీ కూడా లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్స్ వేసే ఈక్వేషన్స్ చేస్తారు. చూడండి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ యూజ్ linear programming for analyzing their supply chain operation. Their motive is to maximize efficiently with minimum operation cost. As per the recommendations from the linear programming model, the manufacturer can reconfigure their storage layout, adjust from the linear program, adjust their workforce, and reduce the bottlenecks. అంటే ఈ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈక్వేషన్ చూసిన తర్వాతే ఏ ప్రోడక్ట్ ఎన్ని తయారు చేయాలి, ఎంత స్పేస్ పెట్టుకోవాలి అనేది చూస్తాం ఈ సప్లై చైన్ ఆపరేషన్స్. అంటే నెక్స్ట్, లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్గనైజ్డ్ రిటైల్ ఆఫ్ షెల్ఫ్ స్పేస్ ఆప్టిమైజేషన్. సిన్స్ ద నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ in leaps and bounds, it is important to understand what does the customer want. Optimization is aggressively used in stores like Walmart, Hypercity, Reliance, Big Burger, etc. ఇక్కడ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ కూడా మనకు అవసరం అవుతాయి. అంటే మినిమం కాస్ట్గా, అంటే ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి వాల్మార్ట్ వీటిలో, మనం ఏ ప్రోడక్ట్ అమ్మితే ఎక్కువ లాభం వచ్చింది అవి మనం ఎక్కువ పెట్టుకుంటూ ఉండాలి. ఓకేనా, అలాంటి వాటికి కూడా లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ రాస్తూ ఉంటాం. The products in the store and are placed strategically, keeping in mind the customer shopping pattern. The objective is to make it easy for a customer to locate and select the right products. This is subject to constraints like limited shelf space, a variety of products, etc. Next, optimization is also used for optimizing delivery routes. This is an extension of the popular traveling salesman problem. మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే డెలివరీ రూట్స్ అంటే, ఇప్పుడు ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ ప్రాబ్లం ఉంది అనుకోండి, ఏ రూట్లో వెళ్తే మినిమం కాస్ట్తో అతను ట్రావెలింగ్ అనేది అన్ని సిటీస్ని కవర్ చేస్తాడు. అక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈక్వేషన్స్ రాస్తాం, లీనియర్ ఈక్వేషన్స్. దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఆ రూట్లో మనం ట్రావెల్ చేస్తే తక్కువ కాస్ట్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఓకే, రైట్. ద సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ uses optimization for finding the best route for multiple salesmen traveling to multiple cities. Next, with the help of clustering and greedy algorithm, the delivery routes are decided by companies like FedEx, Amazon, etc. The objective is to minimize the operation cost and time. ఓకే, మనం ఏంటి ఇప్పుడు ఈ ఫెడెక్స్ వాళ్ళు కానీ అంతా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు డెలివరీ చేయాలి కదా, డెలివరీ చేయాలంటే వాళ్ళు షార్టెస్ట్ రూట్లో వెళ్తే వాళ్ళకి తక్కువ కాస్ట్లో మన కస్టమర్కి ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది, అలా మినిమం కాస్ట్తో వెళ్ళిపోతుంది డెలివరీ కూడా. నెక్స్ట్, ఆప్టిమైజేషన్స్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ మెషిన్ లెర్నింగ్. Supervised learning works on the fundamental of linear programming. A system is trying to fit on a mathematical model of a function from the labeled input data that can predict values from an unknown test data. Next, formulating linear programs. ఓకే, అంటే స్టెప్స్ టు ప్రాబ్లమ్ ఫార్ములేషన్. ఒక ప్రాబ్లంకి ఎలా ఫార్ములేట్ చేస్తాము అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు స్టెప్స్. చూడండి ఒకసారి.
ఐడెంటిఫై అండ్ డిఫైన్ ద డెసిషన్ వేరియబుల్స్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ ఏంటంటే డెసిషన్ వేరియబుల్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. డెసిషన్ వేరియబుల్స్, ఓకేనా, రైట్. డిఫైన్ ద వేరియబుల్స్ కంప్లీట్లీ అండ్ ప్రిసైజ్లీ. ఆ వేరియబుల్స్ మీరు కంప్లీట్గా డిఫైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఆల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్ నీడ్ టు బి స్టేటెడ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ. All units of measures stated explicitly. Next, including time units of appropriate. For example, if the variable represent quantities of a product produced, these should be defined in terms of the tons per hour, units per day, barrels per month, or some other appropriate units. మీరు ఒకవేళ క్వాంటిటీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అనుకోండి, దీన్ని ఇక్కడ మనం డెసిషన్ వేరియబుల్గా తీసుకుంటాము. ఓకే, దాంట్లో ఏంటి మెజర్ ఎలా మెజర్ చేస్తాము? టన్స్ పర్ అవరా, యూనిట్స్ పర్ డేనా, లేకపోతే బ్యారెల్స్ పర్ మంత్, అట్లా ఏదో చెప్తారు. నెక్స్ట్, డిఫైన్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. డిటర్మైన్ ద క్రైటీరియన్ ఫర్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్స్. ద ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ విల్ నార్మల్లీ బీ the sum of terms made up of a variable multiplied by some appropriate coefficients. For example, the coefficients might be profit per unit of production, distance travel per unit transported, or cost per person hired. Next, identify and express mathematically all of the relevant constraints. It is often easier to express each constraint in words before putting it into mathematical form. The written constraint is decomposed into its fundamental components. Next, then substitute the appropriate numerical coefficients and variable names for the written terms. A common mistake is using variables that have not been defined in the problem, which is not valid. This mistake is frequently caused by not defining the original variables precisely. The formulation process is iterative, and sometimes additional variables must be defined or existing variables redefined. Right. For example, if one of the variable is the total production of the company and 5 other variables represent the production of the company's 5 plants, then there must be a constant that forces total production to equal the sum of the production at the plants. Next, సపోజ్ ఒక తీసుకుందామండి, ఒక కంపెనీ తీసుకుందాము, వూల్ కంపెనీ. దానికి సంబంధించిన ఒక ఈక్వేషన్ ఎలా జనరేట్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. ఇక్కడ ఒక వూల్ కంపెనీకి సంబంధించిన ఒక ఈక్వేషన్, హౌ టు జనరేట్ అన్ ఈక్వేషన్ బై యూజింగ్ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆఫ్ వూల్ కంపెనీ. ఇంటర్నేషనల్ వూల్ కంపెనీ ఆపరేట్స్ ఏ లార్జ్ ఫార్మ్ ఆన్ విచ్ షీప్ ఆర్ రైజ్డ్. ద ఫార్మ్ మేనేజర్ డిటర్మైన్ దట్ ఫర్ ద షీప్ టు గ్రో ఇన్ ద desired fashion, they need at least minimum amounts of four nutrients. The manager is considering 3 different grains to feed the sheep. Table B2 lists the number of units each nutrition in each pound of gram. చూడండి, ఇక్కడ మనకు టేబుల్ ఇచ్చారండి. దానిలో గ్రెయిన్స్ 1 2 3 టైప్స్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ న్యూట్రియంట్ ఏ, న్యూట్రియంట్ బి, న్యూట్రియంట్ సి, న్యూట్రియంట్ డి అని ఉంది. ఓకేనా, రైట్. మినిమం డైలీ గ్రెయిన్ ఎంత కావాలనేది కూడా రాశారు ఇక్కడ. ఓకే, దాని కాస్ట్ కూడా రాశారు. 41 గ్రెయిన్ 1 41 కాస్ట్ అంట, గ్రెయిన్ 2 36, గ్రెయిన్ 3 96. ఓకే, దీన్ని ఈక్వేషన్ లాగా రాసి మనం మినిమం కాస్ట్ని పెట్టి మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ తీసుకునేలాగా రాయాలి. అది ద క్వాంటిటీస్ దట్ ద మేనేజర్ కంట్రోల్స్ are the amounts of each grain to feed each sheep daily. We define xj number of pounds of grain j to feed each sheep daily. Note that the units of measure are completely specified. In addition, the variables are expressed on a per sheep basis. If we minimize the cost per sheep, we minimize the cost for any group of sheep. The daily feed cost per sheep will be cost per lb of grain j by lb into of grain j fed to each sheep daily. చూడండి, మినిమైజ్
కాస్ట్ మినిమైజ్ చేయాలిగా. z ఈక్వల్ టు 41x1 ప్లస్ 36x2 ప్లస్ 92 x3 nutrients cost. Okay, we cannot, the manager simply make all the variables equal to 0. Okay, this keeps the cost at 0. Okay, అన్ని 0 పెడితే మొత్తం కాస్ట్ 0 అయిపోద్ది, అలా జరగదులేండి. But the manager would have the flock of dead sheep. చూడండి నెక్స్ట్. Okay, next, the values of the variable must be chosen so that the number of units nutrient A consumed daily each shape equal to greater than or equal to 110. ఓకే, న్యూట్రియంట్ డైలీ ఎంత కావాలి అంటే న్యూట్రియంట్ ఏ ఎంత కావాలంటే 110 కావాలి డైలీ. ఓకేనా, 20x1 ప్లస్ 30x2 ప్లస్ 70x3 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 110. ఇది రాస్తాం, 20x1 ప్లస్ 30x2 ప్లస్ 70x3 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 110. ఓకేనా, ఇది ఇక్కడ పొరపాటు లెస్ దెన్ పడలేదండి, ఇది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 110. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్, 10x1 ప్లస్ 10x2 ప్లస్ 0 ఇంటూ x3 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18. ఇది 0 1 తీసేసారు, మిగతా రాశారు అంతే. 50x1 ప్లస్ 30x2 ప్లస్ 0x3 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 90. ఇది ఈక్వేషన్. థర్డ్ ఈక్వేషన్, 6x1 ప్లస్ 2.5x2 ప్లస్ 10x3 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 40. ఓకేనా, ఓకే, ఇంకా ఫర్ ఎవ్రీ y అండ్ xj. ఇవి సాల్వ్ చేస్తే మన ఈక్వేషన్ 3 ఈక్వేషన్స్ 3 అన్నౌన్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటిని సాల్వ్ చేసి ఆ x1 x2 x3 వాల్యూస్ వస్తాయి. దీనిలో ప్లేస్ చేస్తే కనుక పైన ఇచ్చాడు ఈక్వేషన్, ఇది మ్యాక్సిమైజ్ z, దీనిలో ప్లేస్ చేస్తే మనకి ఎంత ప్రాఫిట్ అంటే ఎంత మినిమం కాస్ట్లో వెళ్తాము అనేది ఇక్కడ చెప్పొచ్చు అనమాట, ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే. ఓకేనా, ఇది ఫార్ములేటింగ్ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్. ఒక ఇండస్ట్రీని లీనియర్ ప్రోగ్రామ్స్ యూజ్ చేసి ఎలా ఫార్ములేషన్ చేయాలి అనేది ఇలా చేస్తాం. ఓకేనా, ఇది టేబుల్. ఈ టేబుల్స్ దగ్గర నుంచి మనం ఇది జనరేట్ చేయడం. అది లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ యూజ్ చేసి ఒక ఇండస్ట్రీకి పెట్టి మన మినిమం కాస్ట్తో మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ ఎలా పొందొచ్చు అనేది మనం చూడొచ్చండి. ఓకే, రైట్. minimize z equal to 41x1 plus 36x2 plus 96x3. ఇది యూజ్ చేసి మనం చేస్తూ ఉంటాం. ఏ ప్రాబ్లంకైనా లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ వేసి సొల్యూషన్ చేయొచ్చు. ఈక్వేషన్లో వస్తాయి, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడం మనకు వచ్చి సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ని, అక్కడి నుంచి ఆ వేరియబుల్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఇది మినిమైజ్ z అంటే x1 క్వాంటిటీ ఎంత తీసుకోవాలి, x2 క్వాంటిటీ ఎంత తీసుకోవాలి, x3 క్వాంటిటీ ఇలా తీసుకుంటే అప్పుడు మనకి ఇంత మినిమం కాస్ట్తో మనం మ్యాక్సిమం న్యూట్రియంట్ తీసుకోవచ్చు, ABCD అనే న్యూట్రియంట్స్ తీసుకోవచ్చు. x1 x2 x3 అంటే గ్రెయిన్ 1 గ్రెయిన్ 2 గ్రెయిన్ 3 ఏ ప్రోడక్ట్ ఎంత తీసుకోవచ్చు అనేది తీసుకోవచ్చు. అప్పుడు మనం మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ ఎలా పొందొచ్చు అనేది చూస్తాం. ఏ x1 x2 x3 తీసుకుంటే మినిమం కాస్ట్తో మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ వచ్చింది అని చెప్తారు. ఇది ఓకేనా. సరే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిమైనింగ్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏంటి ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసాం, ద జామెట్రీ ఆఫ్ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్స్ అని, అది నెక్స్ట్ క్లాస్. అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూస్తాం.
ఈలోపు ఏం లాగుతున్నాం భయ్యా. ఏం అవసరం మెల్లగా అడగచ్చు. ఒక బిస్కెట్ మాకు ఇచ్చి నేనే అడిగా ఇటీవల ఏం వేస్తుంది పగలైతే అక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి లాగేసి కానీ తీసుకు మనం చేతి ద్వారా ఇట్లా వేసుకుంటాం. ఆకలి పాపం పిల్లలకి. ఆకలి ఇది ఇష్టం. నేను వేరే పెట్టంటే బత్తాకాయ జామకాయ యాపిల్ ఏమంటే ఇష్టం దొక్కటే కొన్నిసార్లు అడిగిన వేరే ఫ్రూట్స్ అన్నీ తీసుకుంటాను. ఓకే సార్.